Okay, 8:30. Ya, ¿no? Admit all. Diego, ¿estás listo? I'm letting people in. Born ready. Apagando celular. All right. Laka, 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 laka. Frank Zamora, Listo. take it away. Diego Priti. Laka, 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 season 2. Espero que estén bien preparados. Los jueves a las 8:30 con los mejores invitados. Laka, 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 season 2. Informativo y divertido. Y aunque seas muy conocedor, esto es algo que nunca has visto tú. Buenas noches, es jueves, son las 8:30 y eso solo puede significar que esto es Season 2 de Laka Laka, el mejor, primero y único talk show interactivo por Zoom. Yo soy Potifar y conmigo están Fidel Bastrio y Francia Herrera. Saluden los co-hosts. ¿Cómo Buenas están? noches, mundo. Buenas noches, compas. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un episodio explosivo preparado con invitados de lujo que nunca hubiéramos pensado tener por acá. Definitivamente Season 2 viene level up. En breves momentos entenderán por qué. El show de hoy viene gracias a Panetma. El que conoce Laka Laka conoce que nuestra señal es nítida. ¿Por qué? Porque el internet es simétrico. Si eres como yo, que necesita internet confiable, que no viva cayéndose, entonces ponte serio y llama a Panetma. Y como siempre tenemos un jingle. Como dice Diego, Emilio y Piti. Si quieres buen internet, mejor llámate a Panetma porque ellos tienen internet simétrico. Y francamente es bastante bueno y mejor que la otra porquería que anda por ahí. Panetma, esa es la que es, Panetma. Diego, Emilio y Piti, nuestro One Man House Band, nos presenta con los mejores jingles. Y hablando de jingles, con este presentamos a nuestro Screen Operator, el pelao y Frank Zamora, muy importante para Laka Laka, y el jingle dice así. Frank Zamora's the screen operator. Screen operator. Screen operator. Take it away, Francia Herrera. ¿Cómo no? Buenas noches, compas. Buenas noches a todos los que han llegado a este nuevo talk show interactivo de Laka Laka. Hoy les quiero comentar algo muy interesante sobre nuestro proceso creativo, no solamente para la segunda temporada, sino para todo lo que es Laka Laka. Y con esto vamos a irnos a esto mismo. Cuando hablo de la palabra devenir, tiene que ver con todo. Ustedes se imaginarán qué estoy diciendo. Es esto. Piensen en su computadora. En este momento deben tener más de 10 pestañas abiertas. Y usted no sabe por qué. ¿Por qué? Lucha, Wow. estamos troleados. Se puso anarquía. ¡Wow! Estamos troleados. Me encanta igual, porque mi corazón tiene que ver con devenir. eso. Devenir. Y bueno, gracias por esa pequeña anarquía, porque tiene mucho que ver. Y precisamente el devenir habla de aquellas cosas que no son planeadas, pero están funcionando. Ok, ya está bastante troleado el asunto. ¿Qué pasa con el devenir? El devenir es una forma de trashumar en la vida. Y nosotros, en nuestro sentido creativo, a la hora de crear Laka Laka, siempre atendemos al devenir, lo que pueda suceder. Y así como todo puede suceder, eso justamente no lo supongo yo. En el devenir pasa lo siguiente. No es un destino. No vamos hacia un lugar específico. ¿Es un lugar donde va dirigido hacia algún lugar? No. No es destino. Es todo lo opuesto. Y en ese devenir, que es todo lo opuesto, nos encontramos como, por ejemplo, si estás en una carrera o pensando que vas de un lugar A a un lugar B, no va a pasar el devenir. Eso es más como la carrera, el camino, o como esta canción de YouTube que va, I have run, I have crawled, I have scaled the city's walls, on to be with you. Only to be with you. Esta idea de que vamos hacia un lugar, y sin embargo, ¿a dónde vamos? El devenir propone que la vida es accidentada. Y eso no lo pensamos ni vos ni yo, sino lo que pensó gente como, voy a dejar de compartir pantalla lastimosamente, y les voy a contar directamente cómo es la cuestión. Básicamente, el devenir es un propósito que viene desde Heráclito de Fisto, que decía que la única constancia en la vida era el cambio mismo. Y ante el cambio uno tiene que adaptarse.
El que le dio la posta fue Nietzsche, y todos sabemos que Nietzsche era otro groundbreaker, pero a eso le sumaba que solamente cambiar no era suficiente, también había que sentir. Y acá es donde yo propongo a dos filósofos, que fue la razón por la cual empecé a hablar de devenir, con D de devenir, porque... Perdona que te interrumpa, Francia. Dígame. Prueba a compartir la pantalla ahora de nuevo, porque yo creo que ya Dale. sacamos al troll. Esto es primera vez en LAKA LAKA WeWork. ¡Wow! Me siento importante, me trolearon, chicos. Sépanlo. Hablando de lo espontáneo y lo de Es impredecible. muy cool, yo estoy re contenta, creo que no me lo esperaba y está súper cool. Dije, "Ey". Me probaron el punto, gracias, vamos para allá. Entonces le decía, cambio, devenir es la realidad del cambio, pero estos manes que yo les quiero mostrar, como Heráclito, nuestro Nietzsche, creían que el cambio era suficiente, pero también había que sentir. Y para eso, años, siglos después, llegaron estos dos hermosos hombres. Uno es Félix Guattari y el otro es Gilles Deleuze, ¿ok? Estos tipos que crearon libros increíbles y creo que en la eternidad deberían estar todavía devanándose los sesos, pensaron en el devenir como un concepto vital que podríamos incluso entenderlo como cuando nos enamoramos. Esta gente escribió libros como 1000 mesetas, El Antiedipo, y el concepto de el devenir como este lugar accidentado donde ocurren cosas, se los puedo explicar de la forma más sencilla. Es como cuando te enamoras. Vos sientes algo interior pasando que se proyecta simbólicamente en el ambiente, en la vida, en el paisaje, en los amigos, y no entiendes por qué de repente sientes conexión con algo. ¿No les ha pasado alguna vez? Seguro que les ha pasado. Esa sensación de yo he estado familiarmente con esta persona y no sé por qué. Ese tipo de sensación es el encuentro, eso es un devenir. Y en esos encuentros surge magia, puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué hablo del amor? Porque creo que es la sensación más básica que uno podría sentir, atracción, sentimiento afectivo hacia alguien, y explica algo filosófico. Y la forma más filosófica que le encontré es en una canción, y en muchas canciones que hablan de amor, en especial esta que voy a pasarles. Le dije karaoke time, el que se la sabe la puede cantar. Esto es Like Like Wine, la versión de... ¿De quién? ¿De quién? De Jeff Buckley. Muy bien. Y les voy a citar y les voy a tratar de tararear o cantarles a capela ese pedacito para que entiendan de qué va. I lost myself on a cool damn night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made one for the lilac tree. Y puedo seguir y seguir y seguir. Lo que dice la canción es cómo entras vos en el estado del devenir y en el estado del enamoramiento. Como una fruta fresca, como el vino. Es como, sí, estar drogado. Pero eso es muy simple. Obviamente esta gente profundiza más y nos podemos llevar a extremos donde la cabeza les explote. Pero esta imagen que les muestro es importante, porque del devenir nacen conceptos mucho más interesantes, que es lo que yo he encontrado como el hilo conductor de nosotros como equipo a la hora de crear LAKA LAKA. LAKA LAKA funciona como una especie de mapa mental, si pudiese verse así, como un rizoma, donde cada uno de nosotros tira una idea y va comenzando a tomar forma, una suerte de mapa, como una raíz. Y no hay idea que no sirva, todas las ideas comienzan a converger en algún lugar y comienzan a dar este sentido de pertenencia. En este momento, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos que un mulguet que vino desde tan lejos, llegó a América y quedó varado en Gamboa, puede ver con el Eli Brookham? O cómo de repente hablamos de Félix Guattari? ¿Cómo? Bueno, simplemente, o hablamos ahora también del nuevo proyecto de Rodrigo Carrillo, o sea, ¿cómo hacemos que eso converja? Porque de alguna manera todas las ideas tienen que dialogar, no solamente por nuestro deseo de que las cosas existan, sino porque es interesante ver cómo accionan unas con otras. No es tanto el propósito de qué va a pasar, sino lograr un camino. Y en ese camino encontramos que el devenir es una forma de resistir a lo que nos imponen que tiene que ser, lo que tiene que ser la vida, cómo se tienen que leer las cosas. No hay una única forma de ver las cosas. Y en este programa nos vamos a dar cuenta que no hay una única forma de poder crear y de poder comunicarnos. Esta forma de resistir es enteramente una
apuesta a la vida. Y creo que hoy, cuando cierro esta idea de rizoma y de lo que es un laca laca, de ahora en más en sus cabezas, dándole como una especie de inception, quiero que se queden con esta idea de un rizoma gigante de colores, donde todos completamos esta comunicación, y finalmente, bueno, ese es el propósito de laca laca, este constante accionar entre unos y otros, de ideas, de deseos, que generan como este matiz, que es el periquito y la sirena, y con esto los dejo, para que piensen que en su vida no es un destino hacia la nada, sino un hermoso devenir, incluso en la incertidumbre. ¿Qué te parece, Jonathan? Me parece muy bien, me encanta. Yo soy fanático de la rizoma y de Félix Guattari y Gilles Deleuze. Voy a switchar al inglés porque nuestra próxima entrevista del segmento lo vamos a hacer en inglés. Laca Laca se reinventa. Yep, we're in English now. And yeah, speaking of spontaneity and improvisation, it's a great honor and a wonderful privilege for me to introduce tonight's guest, Eli Brugman. Eli is an amazing jazz composer, an outstanding musician, and a really, 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 really nice guy. He grew up in Silver Lake, a Los Angeles neighborhood that in the early 90s became the center of the LA indie rock scene and is home to prominent bands and musicians like Fishbone and Butch Vig, just to name a two. As a kid, Eli got into music by experimenting on his grandma's piano, and that man hasn't stopped since. He's been the musical director of Saturday Night Live since 2011 and has worked on more than 225 episodes. He's also done the musical direction for many prestigious award shows, including the 70th Emmy Award ceremony. And in 2018, Eli himself won an Outstanding Original Music and Lyrics Emmy Award for the song Come Back Barack, which featured Chance the Rapper. He has also composed music for many fiction and documentary films, including Killing Gunther, Autumn's Eyes, and The Dinner. And he's been an active member of the legendary Brooklyn funk band Mandrill, formed in 1968 by Carlos, Lou, and Rick Wilson, three brothers who were born here in Panama, actually, and grew up in Bed-Stuy. In a short interview, a video interview that is posted on YouTube, and we'll be posting the link on the chat soon, in this interview, Eli said something that really, really struck a chord with me. He said, there's too many talented people out there. The thing that separates you from the rest is your humanity. Well, without further ado, the extremely talented and refreshingly human Eli Brugman. What's up, Eli? Where you at? There you go. That was Diego Emilian PT's one-man house band. Amazing. There's one band, but there's more than one. I don't know. I don't get it. Today we have like 6 or 7. I don't know. They're multiplying. We use technology. That's the catch. Give it up for Diego Emilian PT, one house band man. No, wait, one house man band. Man house band. Dude, Eli is such. Oh man, we're so happy to have you here. I'm flabbergasted. I don't know what to say, but I'll just dive right into it. Tell us a little bit about what a regular week is like for you, a work week on SNL. I was watching some YouTube videos that weren't focused necessarily on the musical aspect of it, but just sort of just the chaos and insanity from, Monday to Saturday evening, all the changes and revisions and just all the running around and improvising and dealing with all sorts of fires, putting them out and so forth. Yeah. So yeah, we'd like to hear some of that. I mean, it's organized confusion. So the good part is that there's a show that happens at 11:30 every Saturday, whether it's ready or not. So everything leading up to that, it's not total chaos. There's like points of where we all have to have meetings and things have to get done by a certain time. So there's a definite process. And for me, when I started in 2011, it had already been going for 35 years. So my role and exactly what I had to do when was like this was a cog in this massive wheel that was turning.
So it was actually kind of easy to fit into the situation there when I first got there. But what's crazy about it is that at 1 o'clock every Saturday morning, it's the show's over and you'll never do that show ever again. So that's actually kind of the beauty of it. And then I actually kind of forget everything that happened on Monday by the following Monday. Sundays are only day off, and that's like my day to like sit in bed and like decompress. And by Monday, I don't even remember what happened. So it's a good thing. That's crazy. Yeah, I mean, it's because Poti, when we were talking, compared it to when you're in college and you're cramming for exams, and after the exam, you pretty much forget just about everything. But yeah, you guys does anybody remember anything from college? No. I mean, only the good parts. No, neither. Yeah, the good parts. Yeah. Yeah, that's true. The party. Actually, the parts that I should have not remembered are the parts that I remembered, and the parts that I had to remember are the parts that I don't remember anymore. So 225 episodes, that's a lot, and I'm sure you've met just so many amazing people. All the hosts and musical guests that have been on all those episodes. I mean, it's hard to fathom. But do you have any favorite anecdotes or like you mentioned the stories? Mick Jagger story? I was pretty. Yeah. You mentioned the Mick Jagger story. Those are always good. Yeah. So my first year, I'll give you a couple from my first year. Yes. On my very first show, it was Alec Baldwin hosting with Radiohead as the musical guest, and like Radiohead, like, come on, wow, man, to meet Tom York, and I'm friends with Steve Ellison, otherwise known as Flying Lotus, and I was really excited to meet Tom York because he just worked with Steven on a track that I was really excited about and everything. So I go up to Tom York and I'm like Tom, I'm such a big fan, man, and I'm good friends with Steven. He's like who? I'm like Steve Ellison. He's like don't know who's that? And I'm like Flying Lotus, like he's like, oh yeah, I did something for him and I just emailed it to him. I never actually met the bloke. Oh, what are these? I was just like so disappointed because like, okay, you're operating at that level, motherfucker. All right. I guess I'm not gonna make a fool of myself anymore. Level up. There's levels and there's levels and there's levels and there's levels. I'm not ready for this level of fame yet. I'm gonna have to practice on a few people before that. But it was an amazing show. And my very first show, I had to give Alec Baldwin a cue, which it wasn't really a very significant cue, but I wrote a little arrangement for a Tony Bennett thing that he was doing on Weekend Update. And I went backstage behind the band because there was a change right beforehand and I had to go tell them, and I went out the wrong door and I got stuck behind the stage. Oh. And I couldn't get out, and I ran out and I barely made it to make the cue to Alec Baldwin. How did you get stuck? I got stuck because there's all these doors at 30 Rock where if you go out, like your certain key cards won't work to get you back in. Is that the set? That's a picture. Yeah, that's the set. We found so it's right. It's behind where that person is on set right there. Mm-hmm. So like if you're behind the stage, you can't get back with a normal key card. And so I had to call somebody that let me in, and then with like 15 seconds to spare, I went out and cued Alec. Here's the stage. Right behind the drum set is where I got locked. What was it like the first day that you walked onto the set and just saw this and did you feel like I got to pinch myself? I mean, is this really happening? I mean, the first day. It was crazy. I mean, to be honest, I kind of like, I hadn't watched the show since I was in high school. I hadn't watched the show since between like 1996 and 2010. So like when I met all of the cast members, I didn't know who any of them were. I didn't really care. I was just like, I had some mutual friends with Andy Samberg from college, but like I didn't have any real connection to the show other than knowing about Dick in the Box, which was written a few years before I showed up.
I asked Andy Sandberg the first day that I was there at the first table read. I was like, Andy, any advice for me, and if you, I really want to succeed and give you guys what you need. He's not just do what we say. Sage advice. Just follow Best advice ever. Best advice ever. Like, no, I'm not getting paid to come in there and give my musical opinions unless I'm being asked for them, because this is a comedy show. It's about the comedy, and the executive producer and the producers could care less if something is working musically. They just care if the audience is laughing and if things are timing out right. And I figured that out real fast, and that actually brings me to the Mick Jagger story, which was the very last episode of my first season. And Mick Jagger, my freaking hero. He spent before, he had such amazing energy before he goes on for the dress rehearsal. He's doing like 45-minute vocal warm up and yoga with like his guru dude, and he's just a very serious and peaceful artist, man. One of the most amazing dudes ever. So that on that show, it ended up that the show ended with a special performance with Arcade Fire singing with on stage with Mick Jagger on a medley. Holy shit. Of Stone songs. And it went fine at dress, but they had to cut it because it was a little bit long. And this is the thing that they're always doing. They're always cutting stuff and like pulling it up. And I had like a really fancy musical transition between the first song and the second. I don't even remember the song. I don't even remember. Too bad we lost one of our sponsors, which would have been perfect for this moment right now. They're going to be kicking themselves in the ass because we could have had their image of their brand right next to you, and they'll be like, "Oh shit, we fucked up." Well, yep, you fucked up. Yeah. Brought to you by cocaine. So they made this cut. They went from they're like, we're not going to do the chorus of I wish I could remember the song name. We're just going to go straight from the verse of one song right into the next song. And I was like, at this meeting, there's this meeting where everybody crams into Lorne Michaels' office between dress and air. And this first year musical director, me, I raised my hand in the middle of that meeting with all these people. I'm like, Lorne, we got to talk about that. That's not going to work the way that you're saying. And he's like, okay, we'll talk about it after the meeting. So after the meeting, it's me, Lorne Michaels, Seth Meyers, who was a head writer at the time, and Fred Armisen and Mick Jagger. And I'm telling them, I'm like, the cut that you're trying to make cannot happen. And because they were trying to there was movement involved in everything. And I told them that what they wanted can't happen unless this, X and Y and Z happens. And Lauren's looking at me like I'm crazy. Like, why can't you, we just go from this song, that line, we go to the next line. And then Mick Jagger's, there's a pause, and Mick Jagger's like, Eli's right. Reformation. Yes. Best moment Da, 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 da. But That's like for your tombstone, like Eli. yeah, Eli was right. He was So, right. Mick that- Jagger. And I'm Thank you, sure Mick Jagger would never remember my name now. He might not even know who I am. But at that moment, Yeah, but you were still right. right. Nobody can take that away. All that matters, man. He's so still right. Dude, so I was investigating about you, and I saw that you have 3 records that you put out. One's called Gringolandia, which is an amazing title for an album. I love that. And then there's LA Stories, and then there's Launchpad. And Francia is going to be posting some links to some videos. And there's one that I found on YouTube that I really, really like a lot. It's a very intimate setting, and you're playing some piano. You can tell it's for friends or family. It's something very intimate. It doesn't have many views because it's not something that's really public, but I really, really love that song, how you played it, and the song itself. It's perfect for like the end of a show.
Like it would be great if like maybe in the future Diego, Emilio, and Piti could like do a cover of that song to end Laka Laka. But I'm gonna ask Frank to play a little bit of it, and then I was wondering if you can tell us a little bit about that Yeah, there it is. that song. There it is. Great vocals too, by the way. That's a terrible tie. And you did a little comedy too. Yeah. If there's a God up high, let him hear my prayer. Just a lonely voice and so much love to spare. Are you listening? Witness to blood and tears, dying for nothing. That's such a sweet melody, dude. It's bittersweet. you. Yeah. Is that a song yours or who? It's interesting because it kind of ties into the mandrill thing a little bit. Oh, really? Yeah, the lyric does. The light keeps on burning. How does it tie into the mandrill thing? So I went to Morocco with mandrill in like 2007, I think, and I had a really amazing experience touring with them, like in Morocco and Europe, and I did a lot of hanging out with Lou. Lou was kind of the leader, and he, rest his soul, he passed away several years ago, and he was kind of the glue of the Wilson brothers. Lou was the glue? Lou was the glue. And I mean, they're all musical geniuses. It's just such an incredibly talented family. And Lou, I was walking down the street with Lou a lot, and in Morocco, like we just hang and go for walks. And he was this big motherfucker with There's a photo of Mandrill. We should show it. Yeah, he's the tall guy. He had just crazy hats and was wearing crazy stuff. So like when I walked down the street with him, like people would look at him and he'd be just saying, hey, what's up, baby? How you doing? Just working it, walking down the street in Tangier, Morocco, and I'd be like kind of off to the side, just like hey, cool. I'm some random white dude cruising with this cool black dude that everybody's watching walk down the street. And I just saw the way that his charisma broke through to people, and I was like, there's so much hope in this world for peace and love when you have spirits like Lou and the Wilson brothers sharing their spirits with people that they don't know. And so when I got back we came back to New York and did a series of shows in New York. After that, I was staying with my sister, who's lived in New York for a long time. I used to stay on her couch whenever I'd stop in New York on tour or whatever. And I sat at her piano and I wrote that it's a lyric that's set to a melody by a great jazz saxophone player named Joshua Redman, and the song is called Wish. And so that experience in Morocco was really deep for me, and that lyric came directly out of that experience. Oh man, you can feel sort of the love in that song, man. I really love that song. Thank you. Thanks a lot, man. And Frank, can you put those photos of mandrill that we have? Here's another. That's another. Wait, here's the mandrill. Yes, that's which one is Lou? Go back, Frank, for a second. Yeah. So which one is Lou? Lou isn't even in that picture. Oh, he's not even in it? Yeah, that's crazy. Holy shit. Yeah, that's weird. That's Neftali Santiago on the top. That's Dougie, the bass player who I never played with. I don't think he's around anymore. Carlos in the middle. Carlos is one of the greatest musical geniuses I've ever known in my life. He plays like 7 instruments, like on a world class. Sings his tail off. Nicest guy, man. Just a really, really beautiful spirit. Yeah, so people haven't checked this band out, Mandrill. I mean, they have so many good albums. They've been playing since '68. You should get every single one of them. They're probably on Spotify, but I mean,
We have a few covers of this, but check them out. And again, those three brothers were born, they're originally from Panama. So that's one of those weird connections. Everything seems to always connect every time we do a Laka Laka. And that's another one of those. So I could stay here chatting with you all night, but we got to move on soon. But I wanted to ask you before we go, how just to keep it up to date, and how has the pandemic affected your job and in particular at SNL and SNL in general? I mean, how are you guys dealing with it, with the quarantine and the social distancing and all that? What we did some at-home shows, and I have a feeling we'll do more of those if we have to. The thing that makes SNL has always been that it's in front of a live audience, and that you feel that like in the moment, like now, and when we're able to get back in the building, I'm sure we're gonna hit the ground running, and it's gonna be the same as it always was. But in the meantime, I think people, and especially us that work at the show, are sort of discovering that like the comedy and the funny stuff is something that lives inside of the people that work there, and whether it's happening in front of a live audience or whether it's taped and done in this other format, it still has the essence of the show. It's topical humor, and sometimes a little political, and sometimes really weird, and sometimes not funny. More weird than funny. Yeah, more weird than those are our favorites. We don't like the funny stuff. We like the stuff that fails. Because it's dangerous. They're trying to do something new and weird. The pandemic has affected the show immensely, but it ain't going anywhere. And as a musician, I feel like all us musicians are like in this cocoon right now. We're woodshedding. We're listening to stuff we've never listened to. We're maybe writing some styles of music that we haven't ever written before. We're experimenting in our own laboratories by ourselves. When we get back together, this shit is gonna take off, man. Ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Hell yeah, that's the type of attitude that's what I want to hear, dude. Is Lou in this photo? Lou's in the back, yeah, and that's that on the right is Rick. That's Doc. Doc he's a heart surgeon, which is Holy crazy. Shit. That's why you called him. Okay, so it's he's like a legit heart. Like I think he's retired now, but he's like he's like a serious dude. And then that's Carlos out front. Claude is on the left. He's the original keyboard player. He's still around, but doesn't play with the band anymore. And that's with the shirt is crazy shirt is Neftali Santiago, who kicked my ass when I first rehearsed with them. He burned me like a bunch of times, and I was like, oh shit, okay, I'm not as good as I think. So sometimes it's it's got to happen so you can take the game to the next level. No doubt, yeah, no, it was hardcore. And Naftali's actually he's a minister. Holy shit! Which is So really, that made it like So when he burned you like with the force of God. Got an utterly. Holy shit! I mean, it's like one of those. I reflect on the. I had one rehearsal with him and played like 2 shows, but that one rehearsal I reflect on the things that he told me at least once a week. Oh man, yeah. So that stayed with you. I mean, it's one of those things. I learned more in playing 2 gigs with him than I did in 6 years of college. Holy shit. Yeah. Dude, I want to. I guess we're gonna have to go. I hope you're able to stick around and see the rest of the show. Yeah, man. I love your show, man. This is Viva Panama, man. I can't wait to go back. Hell yeah! We can't wait to have a cold beer and a ceviche near the beach. Oh yeah. We'd love to have you. We all want that. Coming. There's a song that I heard called Gato Gordo, which is really beautiful. One of the songs on one of the albums, I think it was Launchpad. And I put one of the links in the chat. Check out Eli's music and think about him every time you watch SNL, about all the crazy stuff that's going on backstage. And thanks so much for coming to Laka Laka.
Thank you. I'm totally honored by this. Really Thank you. amazing to have you on here and hear those stories firsthand from you. I'm just gonna give up the mic to Potifar. Ay, regresamos al español, ok, y ahora viene el segmento desde México, Joaquín Discos, con sus recomendaciones semanales, pero tiene un jingle. ¿Cómo dice el jingle, Diego Emilio y Priti Piti? Damas y caballeros, chicos y grandes, ahora presentando desde Tepito, México, el inigualable, el más conocedor, el padrino vampiro, Joaquín Discos, con las mejores recomendaciones habidas y por haber. Discos vampiro, las mejores recomendaciones. Discos vampiro, Joaquín Discos. Joaquín Discos, ¿cómo estás, Joaquín? Está muteado, desmuteado. Muteado. Abre el micrófono, Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Desmutelo a alguien. No te escuchamos. Apagó la cámara. Oh, no. Oh, no. No, bueno, mientras tanto, para los que no conocen a Joaquín y son nuevos al programa, Joaquín es un amigo nuestro que vive en Tepito, México, y él tiene un puesto donde vende CDs. Ahí está de vuelta. Vende discos. Ahí lo podemos escuchar. Y él hace recomendaciones semanales, musicales semanales. ¿Y qué Hola, recomiendas buenas esta noches. vez? Pues ahora tratándose del maratón, pues el clásico de Carros de Fuego, con la música de Vangelis, el griego. Oh, es Oh. un plenón, Fren. Comiencen a flotar, chicos. Venga, venga. Uf, ¿qué nos puedes contar sobre esta canción y sobre Vangelis? Bueno, pues Vangelis, su música anduvo navegando entre el New Age, el rock progre y el rock psicodélico. Tiene por ahí, aparte de las bandas sonoras que hizo Blade Runner, 1492, El Descubrimiento, tiene por ahí en sus principios unas cosas interesantes que hacía con un grupo, un trío, Aphrodite's Child. Hacía, por ahí escúchenlo, está bueno. Sí, hay que chequear a Aphrodite's Child. Y esa recomendación viene directamente para Molget, que es un campeón corredor maratonista, lo vamos a conocer después. This one's for you, Mulget. This one's for you, Molget. Chariots of Fire for you, buddy. La siguiente tiene que ver con correr también, pero es muy distinta. Cuéntanos un poco, Joaquín. Esta es una canción mexicana de una de las primeras cantantes vernáculas, María de la Luz Flores, mejor conocida como Lucha Reyes. Una tipaza, una tipaza. Fue considerada la reina del mariachi en esos tiempos. Fue a Estados Unidos, fue a Europa, solo que allá en Europa enfermó, perdió a su crío, se casó con un periodista en Estados Unidos. No pudo soportar eso y al tequila y a la droga, más droga que tequila. Pero ella fue toda una institución en México. Y esta canción del Ajusco es porque allá en el Ajusco van corredores De alto rendimiento, me estabas contando. alto rendimiento, sí. Son 3, 4 zonas que están en la Ciudad de México. Así Y que ahí esta viene la también relación puede con ser el para otro, Mulget. También es para él dedicada. Qué belleza. Así que 2 canciones dedicadas para ti, Mulget, Exactamente. que próximamente va a estar en Ciencia y Demencia con Andy. Y muchas gracias, como siempre, las mejores recomendaciones desde el puesto de batalla. Las mejores. Vangelis y Lucha Reyes y Severino Briseño. Briseño. Si no lo saben, búsquenlo porque esto es importante. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Hasta luego, Joaquín. Nos vemos. Bueno, chiquis, y ¿Qué seguimos. viene ahora, con- boss? Creo que viene más música. Es Pero- correcto, Francia, take it away. Ok, con ustedes, nuestro invitado musical de la noche, a veces siempre, Rodrigo Carrillo con El Buzo. Que lo disfruten. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rata. Buenas noches. Está sonando todo. Buenas noches. Sonando bonito, Rata, adelante. Vale, pues. A veces, ahorita que estaba hablando de Lucha Reyes,
y esta situación que tuvo en donde terminó con el alcohol y las drogas, seguramente se sentía como si estuviera en el fondo del mar, sin poder respirar. Y yo a veces siento que soy un buzo que intenta respirar bajo el agua y nomás no lo he logrado. Pero el devenir, algún día veremos si lo logramos. Esa. Estoy en lo profundo del mar, y a veces estar limpio duele más, la verdad. Y a veces de la nada todo explota sin control. Pero siempre me aferro a mi lugar. ¿Y quién lo iba a pensar? Aquí me quiero quedar. ¿Y quién lo iba a decir? Aquí te conocí. Y conociéndote fue que llegué a mí. Y ya está. Gracias, Rata. A veces siempre. Que se vean los aplausos, aunque no se escuchen. Vamos a ver los aplausos. Estoy viéndolos, están todos en pantalla compartida ahora mismo, así que... Grande. Otra página, porque son 2 páginas hoy. Bueno, como pueden Yo notar, hago una ola. Hola. cambiamos un poco el formato hoy. Ahora hacemos 2 canciones, la primera en el medio del show y ahora al final hacemos la entrevista con Rodrigo, a.k.a. Rata, también conocido como A veces siempre. Así que ahora seguimos con el segmento favorito de chicos y grandes, que se llama Ciencia y Demencia. Suéltala, Diego Emilio y Pretty. Ciencia y Demencia, take it away, yes. Dr. Andy Whitmire. And it might be called Ciencia y Demencia, and we're going to really push hard on the demencia this time and start off with a really crazy, wonderful new neighbor that I have. His name is Moget Amaru. What's up? I want to hear the whole thing. Yo quiero escuchar esa canción entera. Wow. Mulget, bienvenido. Welcome to Laka Laka. Welcome to Panama. Wow, wow. Yeah, so I got some questions for you. So I live in Gamboa, Panama. We're right on the Panama Canal, and we just got a brand new neighbor. Now, where are you from originally, Mulget? Ethiopia, Addis Ababa. Oh, okay, from Addis Ababa, in Ethiopia. Wow. How you then took a plane from where to where? Where did you go? First, from Addis to Istanbul. Oh, to Istanbul. Okay. Yeah, you got a layover, probably, right? Okay. From Istanbul all the way to Sao Paulo. Okay, you went to Sao Paulo. You stopped there? Sao Paulo, and from Sao Paulo, another plane to Buenos Aires. Oh, okay, you went to Buenos Aires. From Buenos Aires, another plane
to South Argentina. Okay, now that's getting further away from us. Yes. Oh, And okay. another plane to the very end of South Argentina. Wow, the very tip. 3 days in airplane. 3 days in an I airplane. did it, yes. Now it's interesting though, because you're no longer at the very tip of South America. You are instead right here in Gamboa. So do you have a car? How did you exactly get up here? Oh, no. How did you get to Panama, Morgan? I'll give you guys a clue. Yes, now it's clear for everyone. My idea was not to use any means of transportation. And the goal was to run, walk, and jog from the very south tip of Argentina or Southern America. The Tierra del Fuego, yes. the land of fire at the tip of both oceans. Yes. To finish the very north Alaska. Mulget, get a little closer to the mic. Get a little closer to the mic? Yeah. We're gonna have you scoot a little closer there. Yeah. I'm really loud. Okay, so you went to the bottom of both continents, and your goal is to basically run the entire length of both continents. Yes. Okay. It's close to 50,000 kilometers. 50,000 kilometers, okay. Yeah, just 50,000 kilometers, you know. Yeah. And so you made it all the way here. I'm going to have to get more answers about all the specifics and all the different amazing little journeys you went on. But this was, how long ago did you start this? 1 year and 2 months ago. 1 year and 2 months ago. And so it took you about a year to do all of South America. Yes, yes. And as you see in the picture, everything I have is in the cart. Tent, water, extra shoes, t-shirts, and raincoat. Yeah, it's my house. What I push is my house. That's it. You're not one of those fancy joggers who has a street My crew. house in the middle of the street, in the middle of the street, literally, and rolling. Wow. And so you just packed everything up there. You have your stroller, and you're just kind of jogging, going with that. Yes, I have my tent, and when the sun is about to set, I stop running and camp wherever I am, and then I sleep. And in the morning when the sun rises, I continue. Okay. So I carry my house. It sounds like a very basic concept. You know, when the sun's out, I jog. Yes. And when the sun's not out, I camp and sleep. Okay. Yeah. Very, very simple existence. So 1 year and 2 months like that. And how far do you go? Because I could probably do this maybe like a couple kilometers a day. I can wake up, go 4 kilometers, easy, and then take a nap the rest of the day. The minimum distance I run or jog and walk was 45 kilometers. 45 kilometers? Yeah, and the maximum, 85. Maximum in one day? Yes. Is it still light out, or are you jogging in the darkness of that point? Sometimes in the dark, but not until midnight. Wow. I always love to see sunset, and I stop. But sometimes I decide I want to go to the next town, so I have to make it. And then sometimes I forget sunset and make to the town like 85 kilometers, 75, 60, 65. And for reference, how long is a marathon? 42 kilometers. 42 kilometers. So that's your minimum amount that you're running every day. 42 is less. 45 is a minimum. And then 85 It's just a marathon a day. A marathon a day keeps the doctor away or some shit like that. 2 marathons. Yeah. 2 marathons. From South Argentina to Alaska, I was planning 1,000 marathons. Wow. So there's going to be 1,000 marathons to do that. Yeah, I wanted to finish it in 1,000 days. But now, problem like now, sometimes stuck, and sometimes embassies, consul offices, they are telling me to wait to give me visa and stamp. And then I said, okay, maybe not 1,000 marathon, but I will still, I still believe I can do it in 1,000 marathon, 1,000 days. Gilles Deleuze y Félix Guattari tienen they have a book called 1,000 Plateaus, and yours is 1,000 marathons.
Dear God. Hey, there's a one question that is interesting. Did the distance depend on how flat it was or the altitude? I mean, how much do you run? If it's something about distance or how flat is the... Yep. So, okay, the English to English translation. sure. What's the main factor that decides if you're going to run 40 kilometers a day or you're going to run 80 So kilometers? cute. You run with a cat. He runs with a cat. That's the other thing. No, it depends. Sometimes people give me good food. Sometimes I only have apples for a day. Sometimes for a whole day. Yes. For a whole day that you're running at least one marathon, you're just eating one apple. Oh yes, yeah, because I'm away from town, away from villages. Sometimes in the evening, for example, in a small town, people invite me to stay in their house, and there's good dinner. So next day I have energy, a lot of energy, and I say, oh, today I'm gonna run 70 kilometers, and then I decide 70 kilometers, and then I see from far some city or town. Okay, I'm gonna make it there. And that's like, I'll do another 10 kilometers on top of that. Yeah, and also sometimes I make it 50 kilometers, and it's early, like maybe 5 in the afternoon. Then I say, how about if I add maybe 10 kilometers? And then I go, and it's become 60 or 65. We have a question from the audience from Janet Lombana. She asks, at what kilometer do you feel the wall, your wall? Is it 3 marathons? And what keeps you running? So it's a compound question. What keeps you running when you're jogging? Yeah, other than the message I have, I love to see horizon. Yeah. Far. You were telling me this is like one of your hobbies. Because I was like, don't you get bored? And you're like, no, I have this great hobby. Yes. Explain your hobby to us. Yes, like to see the horizon, and I feel like, oh, I want to be there. It's so wonderful, it's attractive. And I keep running there, and by the time I arrive, the horizon I see, and there's more horizon, very far. And then it's addictive. I have to be there. So addictive. So you're a horizon chaser. Yes, yes. Wow, that's a good name. Yeah, that's beautiful. That's really beautiful. Horizon Chaser. I have a I wanted to ask a little bit because I read on your Instagram profile that you're running in the name of world peace and also for human rights, for the lives of mothers. Can you tell us a little bit about that sort of your philosophy First is behind that? Running for peace, just like other people running for cancer, for different reasons. I ran for peace and honor mothers and to stop Exodus or no more Exodus, because I lost 2 childhood friends in Mediterranean Sea because they want to go to Europe. You know, they crossed the Sahara Desert and then from Libya with small rubber boat trying to cross to Europe. And they die in Mediterranean. Maybe you have heard that news in different times. And also, these guys or my childhood friends, I see their mother is always suffering from grief because she lost. And now imagine, because of war, because of conflicts, how many mothers are suffering a lot. Mothers are the first to feel pain. They are the first to cry. For example, if I fight with somebody, let's say in a bus or on the street, and if I fight with that person and he goes home with bruised eyes or broken hand, or the first person would I find this funny because you're talking about you fighting and beating up somebody, and you're like the most peaceful, nice person I've ever met. Yes, but think, you're not hurting that person. There are many people who loves that person. When he goes home, his mom cries, his children cries because he's hurted, and his wife, his brothers, his sisters. You're not hurting only that person. There are many others. So mothers, especially, the first to feel that pain. So I honor them for their this softness. And that's beautiful. It's definitely true that now with the pandemic and everything that's happened, it's very clear. I mean, it's very clear that if someone, si alguien está jodido, if someone's having a bad time, if someone is exposed or vulnerable to the disease, everyone is. We're all connected,
And so everybody's shares in a single person's pain in that sense. So, I mean, it's commendable and very beautiful that you're chasing the horizon in the name of world peace and in the name of mothers. And I'm so happy that you're here. I hope I can meet you. Me too, man. Me too, man. I would love to meet you. Truly. Thank you so much for being here. That's awesome. I didn't mean to imply that was the end of the interview or anything like that. I just got emotional. Sorry. Oh, that's sweet. That's okay. As you see, I have a peace flag with me. There is peace. There is no exodus. There is no conflict. And mothers would not cry. And peace is the first. There's a saying, wealth without health is nothing, no? Yeah. But health without peace is nothing. Peace is first. Yeah. True that. And especially, I mean, with everything that's happened with George Floyd and all the recent events, and, you know, him crying for his mother as he was assassinated by fucking bastard cops. It really hits home your message of what you're saying about, you know, how when you hurt someone, you're not just hurting that person, you're hurting yourself and you're hurting everyone in some way, because it's just the pain spreads, like when you drop a pebble in a pool and it just the waves. So you can spread waves of pain or you can spread waves of joy and peace. And with every step that you've been running, dude, you've been spreading waves of joy and peace and good vibes. So yeah, dude. Your whole peaceful attitude, it's even gotten you out of conflicts that like other people have literally been murdered in. For instance, some people might be questioning, okay, if he jogged from the bottom of South America up to Gamboa, Panama, where we're right on the canal right now, how did he get through the very famous Darien Gap? There's a spot for people who aren't familiar where there's a road that goes the whole length that he was going up, all the way to Alaska, except for one area where there's never been a road built there because there's really thick jungle and also different like guerrillas and different combatants all over the place. So tell me, how did you make it through that? Yeah, that was in my mind from the time I started the journey. There is very difficult part, which is the Darien journey. The rest is road. It's very easy, just always to follow road, like what you see in the video. But I always worry about Darien jungle. There is no road. This is him in the Darien right there. This is the beginning of Darien. So there's no more road at all. No. And people were warning me about this bad character people. They don't care. They shoot anyone. And some mothers were also crying by the, like I spent the night in their house, and by the next morning when they know that I'm going through the jungle, they were crying. They were saying like, please don't go there. It's not easy place. And the people, they kill. And then I say, I don't have choice. I have decided. Then many people were warning me. Then I wrote a piece of not on a piece of paper. If anybody finds me dead, please bury me right there. And I still have it in my bag. I wrote that and keep it in the front bag. Holy shit. Okay. My God. And because I have decided I don't want to stop because of there's no road. And then I continued. Some people were, you know, really crying and waving goodbye, and they keep giving me the platano or something in my bag, and some dry bread I collect in my bag, some dry fruits. And then I continued, and I spent 2 weeks from the beginning until I met the second Pan American Highway again, 2 weeks in the jungle with a lot of dark nights, heavy rain in the night, and wet the tent. Sometimes starving, and also sometimes lost from following footpaths from the indigenous people. Because there's no map, there's no anything. You were just finding different indigenous people's footpaths. Yes. But then I have heard there's a big river that goes to Pan American highway. So I have to find that river. I have to follow the river. And so if I follow the river, I know I would not be lost. But it was difficult to find the river sometimes. And I met some
soldiers in a border, and 2 soldiers, they check the passport, and it has visas, and it has stamp from Puerto Valdia, if you know the place, where I have to go all the way to Puerto Valdia to get stamp from immigration office. And once they give me stamp, and they were expecting I would take flight to Panama City, and I say, no, I continue through the jungle. They say, are you crazy with all these cars, the bag and everything? And they say, it's not allowed. And I say, no, please, I made it this far and I cannot go back, and I have to continue. And they told me to wait, and I camped in Puerto Valdia, and they expect I would change my mind waiting for flight. But then in the early morning, I packed my tent and everything, and I continued to the jungle. You just snuck away. Yes. Very naughty boy. Otherwise, they would ask me a lot of questions to keep me stuff. But 2 soldiers, and they check, and I have visa, I have passport, and they ask me where I want to go, and I explained I'm going through the jungle to Pan American or to Meteti or Yaviza. And then 2 soldiers, okay, we show you little footpaths, follow us. And then I followed them, they showed me, and then they say, here is where we can, this is the furthest we can go. And good luck. And then they went back, and I was alone. And I said, okay, thank you. And I carried my cart and my bag, and then I continued through the jungle, sometimes pushing the bushes with the cart. And the most difficult thing was sometimes I have to carry my cart and then go some hills and down, and I put my cart and I have to go back to get my bag again. So that's why it took me 2 weeks, because it's still nothing going through the Darien Gap on foot with a cart. 2 weeks is nothing. It's like back and forth. But then at some point I had to cross wide river, cart first, and then I walk sideways, because the water has the pressure. And then I walk, and then I go up the riverside, and just before I put my cart, I see a group of guys with masks and guns and knives. They were just rushing to me. And I freeze. And then I expect they would understand I'm a peace traveler. And I freeze. You and have a I little stop. peace flag, right? No, peace flag was in my bag, because everything was wet. And I also was on of water, and then the guy just come, and then one guy goes behind me and put the gun on my head, and then he said something in Spanish I didn't understand. And the other guy grabbed my t-shirt here, and he had a knife, and my hand was up because I hold the car. And I began to say, please. And then he said with a mouth, money. And I said, my bag is behind across the river. I want to go get, and I will give you what I have, please. And then he was like, and then I squeezed my body, expecting like a knife goes through my body. And then I squeezed my body, and then I looked at him and said, okay, back, go. Then I put my car, and I had to go back to cross the river again, and I bring my bag, and I give them everything. And then they shake everything out, and they found $150. And they found beautiful running shoes. I was saving it for the next journey. Man, dude. Running shoes. Oh God. That's so sad. That $150 and running shoes saved my life. They only they checked, and they couldn't find anything more. And they only gave me one punch. And then I say, oh, please, no, don't hurt. Talk about knowing how to find a silver lining. Truly. Man. Hey, pasa. Yeah, please. Pasa. Packing, and then I was more speed. I had more speed because I was alarmed. Pushing through the bushes and continued. And after like 2 weeks, I heard sound of people, like with boats, cars and boats. Yeah. Okay. Did I sail? And then I come out and I see village with nobody again. Some guys were, maybe they are farmers, just cross with a boat, and the rest
Nobody's there. Now, I didn't know there was a lockdown rule because I was in the jungle. I didn't know any news about the corona problem. Wow. That was a problem. And then You were a very lucky guy after that. Besides that, yeah, but you didn't know everything that happened. After they explained everything to me, I said, okay, Darien Jungle was the safest place. I want to go back. Really? Oh my God. You're proven wrong. I want to go back there. Oh, man. Oh. Oh, man. So, yeah. Anyway, Well, I don't know how we're doing on time. Poti, you keep it track. There's some questions from the audience. Maybe we have time let's to do the answer. questions, man. Right. This is So incredible. we got a lot of questions from the audience for you guys. Let me see if I can find the first one. One we haven't answered. I Also, think Craig had. so one thing, he should be on right. SNL. Oh, for sure. He should be on When you make it to SNL. New York, you look up Eli. See if you can get on Saturday Night Live. You make an excellent guest on any show. Should be, said For sure. So Craig's question is, what did you eat in the jungle for 2 weeks? When you were in the jungle 2 weeks, what were you eating? How did you, As I told you, luckily I'm from Ethiopia, from Orthodox religion, where you have to at least fast twice in a year. For example, we have 2 fasting seasons for 2 months and 1 month, and throughout the year, every Wednesday and Friday, you would have to be fasting, not eating a lot. So He described it to me as like a whole day you have a handful of peanuts, right? Sometimes That's it? sometimes 1 apple, and I add also cookies, dry bread, and some roasted maize. Something. So I try to save my food until I make it to some house or somewhere, because otherwise I'm in the jungle. I don't want to fish from the river. I don't want to kill, and I don't want to eat by hunting or something. And so I was living 1 apple for a day sometimes, and also 2 cookies for a day sometimes. Rationed food, that's something. And Wow. It was no problem. Every 10K, I can't even. But yeah, that was one of the most amazing things when I was hearing about his journeys. Is I feel like a lot of people are like, oh, this intense journey. He's gonna go from all the way here to all the way here. And I feel like when you hear about these kinds of things from like a very like American perspective, it's like, okay, cool. He's probably got like a fitness regimen, and like he has all these like protein packets, and like he's got all of his calories carefully balanced, and he has this whole plan. He's gonna go to this stop and this stop. But you just go. You're just like. You just choose a direction and you go, and then you figure it out. Yes, don't wait for any perfect things. Go and see what would happen. Okay. Go to the whole continent. See what will happen. Yeah. It's amazing. An apple and 2 cookies. Dude. Apple, cookies, some peanuts. And some peanuts. Okay. You're my hero, man. Dude, I mean, this has just been the most amazing show, back to back, poof, poof, punch Truly. and punch, knock out. You and Eli, I'm just like reeling here, dude. Wow. I don't know how we're doing on time, but there's some more questions. There's people saying that you're my hero. Janet Lombana says you are my hero. And also, everybody's hero in this. I feel stupid in an energy, Jill. One thing Mulligan kept reminding me and everyone, I think a message he's been saying to everyone is he says he's no different than any of us, and we could all do this if we want. Yeah, it's just a decision. We are all the same. I'm not stronger than anyone. The same. I don't know about that. I don't believe you. I really have my doubts. Thank you. I mean, that really makes me feel better about myself. But My ego is like, okay, I'm not that strong. Sorry. I'll be more like you. But yeah. So I can run really fast if something big and with teeth and claws is chasing me. I mean, or like Jurassic Park, right? But I mean, I don't know. Yeah. So now he's stuck
here in Gamboa, and it's kind of beautifully poetic because most people, you know, they split the continents in half, like politically, and, you know, some vague place between Colombia and Panama. But really, the continents are split where people chopped it the fuck in half at the Panama Canal. And so he's basically got stuck at the very northernmost part of South America here in Gamboa, Panama, right on the edge of the canal. He's never yet made it across the canal. So when the restrictions get lifted, I want to have a big party for when he continues his journey. Yay, we're gonna go there. Yeah, when the restrictions get lifted, we're gonna get lit. I'm there. I'm there. Rooting for you, of course. You there, Poti? Yeah, we're gonna have it at your place. I'm gonna be there for sure. That's beautiful. I'm more excited about that than COVID disappearing, I think. Yes. That's so sweet. Very cool. Yeah. Other than that, he's chilling here with us. Yes. We're helping make some art, pass the time. Learning bread, how to make bread, and life goes on. Yeah. You certainly landed in a very, very, very cool place. Dino Labs. I mean, so you know, enjoy your time there. I mean, and I'm sure people are going to be enjoying their time with you. I mean, surely he deserves it, you know. Yeah, such an amazing story, man. So inspiring. I'm sure everybody that's over there is like, wow, like just in awe with your presence. I can feel it from here, and I'm, you know, staring at a screen. So I'm sure in person it's even more special. It's so cool to have you here, man. Thank you, Andy. Thank you, Mulget. That was Ciencia y Demencia. Emphasis on the demencia this time around. Demencia y ciencia. Demencia y ciencia esta vez. Nice. Bueno, seguimos. Thank you, Mulget. Stick around, please. Seguimos entonces de vuelta al español. Y este es el segmento de nuestro invitado musical que ya escuchamos en antes con el primer tema que tocó, y ahora les quiero presentar a mi amigo Rata. Su nombre es Rodrigo Carrillo, también conocido como Rata. Yo conocí a Rata en la primera edición del Festival Verde de Cultura Musical. Un shout out a Nina Ticera y a los organizadores de ese excelente festival, que era acá en Panamá. Esto fue en mayo del 2010. Él vino a tocar con su banda Austin TV. Para los que se acuerdan de Austin TV, una de las bandas más importantes de México en esa época. Una banda que se desintegró en el año 2014. Desde ese año, Rodrigo junto con otros amigos artistas y músicos hicieron una productora creativa de publicidad llamada Casa 432. De esta alianza también sale el grupo Desmemoriados, con miembros de la banda Vicente Gallo y con nuestro amigo Chris Nayer, shout out a Chris Nayer, también de Austin TV, baterista de Austin TV, y también toca en la banda Dolores de Huevo. Eso fue aquí en Panamá. Sí. Y veo caras conocidas, amigos, amigas. Sí, bueno, de hecho, Chris Nayer y yo hicimos una excelente amistad. Él vino muchas veces a tatuar acá en el Rock Spot. Pero bueno, desde el 2006, Rata ha trabajado en A veces Siempre, que es el grupo que estamos presentando hoy, o más bien el proyecto musical. Eso es como en Panamá Viejo, ¿eh? Sí, sí, hubieron 2 conciertos acá en Panamá que yo ayudé a producir, que fue el último de esos, que yo fui parte de, fue ahí en Panamá Viejo, que tú estabas ahí, que tocó Naked Hearts también, me parece. Ah, sí, yo estaba ahí. Tú estabas ahí, y tocó The Green Sky. Y él también, y Rodrigo estaba ahí, obviamente. Y Rodrigo estaba ahí. Bueno, ahí lo vemos a la derecha. Me acuerdo en mucho, foto, pero en el bajo. En la derecha, en el bajo. A ver. Sí, y bueno, hoy, como mencioné, estamos viendo el proyecto A veces Siempre. Ya en antes escucharon una voz súper linda. Y bueno, en antes presentamos la primera canción y ahora nos vamos con... bueno, primero la entrevista, disculpen. Antes que nada, bienvenido Rodrigo, disculpen, tanta cosa sucediendo. Bienvenido Rata, ¿cómo andas? Hola, muy bien, muy contento y muy sorprendido de estar aquí con ustedes. Ha estado muy chingón. Está bien bizarro divertido. esto. No, está muy divertido. Las historias están increíbles. De repente ya me toca a mí y digo, puta, ¿ahora de qué voy a hablar yo? Puedes comenzar por hablar por esos perritos tan cute que tienes atrás. Queremos los nombres, queremos nombres. Ahí está Popeye, que es la portada de Desmemoriados. Si buscan Desmemoriados en Spotify van a encontrar la cara de él en nuestro disco.
Y el otro se llama Pedro Punk, Peter Punk, como una Mi canción de amor, una banda Peter Pan. ¡Ay, lo de amo! una banda que se llamaban Los Estrambóticos de aquí de México y se me Muy ocurrió bueno. así. Y nada, son mis compañeros de cuarentena y Pancho, que desgraciadamente está enfermito en el hospital, no está por aquí, pero Pancho se comió unas aspirinas, Panchito imagínense. se comió unas aspirinas ¿Qué? ayer en la noche Es muy punk rock ese perro también. y nada, a Panchito los tres, bueno, Popeye es sordo, el boxer es sordo, el otro es un cholo con pelo, un cholo escuincle con pelo. Está. Y Panchito fui a unos tacos a comer y estaba ahí y nadie llegó por él durante horas y nada, lo traje a mi casa y ya, tengo ahora tres amigos en mi casa. Es una manada. Yo me Exacto, relaciono, exacto. nosotros tenemos 3 acá también, así que yo sé Sí, cómo es sí, eso. sí. Entonces, pues muy chido porque estoy en buena compañía en esto del COVID. Qué bien. Sí, yo estoy igual. Mi única compañía son mis dos perras, Rita y Mía, y chucha, si no fuera por ellas, yo creo que, y esta vaina de poder compartir aquí con la gente en los Sí. distintos proyectos Zoom, yo hubiera perdido la cabeza hace tiempo, ya estuviera bien bonkers. Y ya le hubieras puesto nombre al refri, a la lavadora. Ajá, exacto. Wilson, claro. Wilson, Exacto. En honor a... Castaway. Total. Exacto. Entonces, esos son los perritos que están por allá y sí, así es. Bueno, Rata, que te quería preguntar, porque la última vez que nos vimos en persona fue para el show ese de Austin acá en Panamá, y quería que nos comentaras un poco de la transición de cuando para Austin a cuando comenzaron la productora Casa 432. Y bueno, Sí. ¿cómo fue esa transición de tantas giras? Porque yo sé que ustedes tureaban bastante por todos lados. ¿Cómo fue ese movimiento hacia Pues, lo de la productora? pues algo muy lindo de Austin era que éramos una banda, digo, para los que nunca la escucharon, una banda instrumental. Entonces no había voz y eso nos permitía tocar casi en cualquier, bueno, no, definitivamente en cualquier lugar, ¿no? Sin idioma y poder conectar. Entonces tureábamos muchísimo y la transición fue, bueno, en mi caso, eh, pues yo desde muy pequeño supe que quería ser músico. A los 14 años dejé la escuela para entrar a la escuela de música, ¿no? La escuela de música, literal. Y después de todos esos, o sea, desde los 14 hasta los 28, toda mi vida estuvo enfocada en la música, en la música, en la música, en la música, en la música. Y llegó un punto en donde yo me topé con este dilema del deber ser y el ser. Y de alguna manera en ese momento yo quería, ¿saben? Me sentía súper adulto a los 28 años. Y entonces dije, quiero estabilidad en mi vida, esto está muy raro. Y me habían pasado un par de situaciones personales muy fuertes. Y entonces, nada, a la par yo empecé a hacer música para el Teletón de México. Me invitaron a hacer como piezas para las cápsulas que pasaban. Y cuando paró Austin dije, porque realmente no ha muerto la banda, o sea, estamos en un paro. Entonces, no sabemos cuánto, a lo mejor ya que estamos viejitos, pero Sí, cuando antes que paró, Poti dijo que se desintegró, es como que si se hubieran desmaterializado, lo hubieran pegado con un rayo fotónico y que... o algo así, eso sí. Eso es lo que me dijeron que había pasado. En otra dimensión esperando a No, reactivarse. es que es extraño porque a veces decimos que sí, a veces que no, pero ya ven que este proyecto se llama A veces siempre, entonces y entonces pues bueno, después de eso yo comencé a hacer eso y me junté con unos amigos, pusimos un estudio de música, de grabación de música aquí en la colonia Roma. Yo soy de un lugar que se llama Cuautitlán Izcalli, que es como una provincia como de menos fresa, digamos. Y con estos amigos que tenían un lugar en la Roma pusimos este estudio de música y de pronto nos pidieron hacer piezas de música para comerciales y hubo una historia muy chistosa que nos pidieron hacer una pieza para Audi y yo me clavé y busqué referencias muy chingonas, Mode Selector y cosas como que a mí me gustaban en ese momento, que fue hace 6 años, y de repente nos dijo este cuate como, no, eso no me gusta, a mí me gusta David Guetta, ¿no? Entonces me pasó una canción. Entonces ya agarramos... Lugares comunes. Abrimos el live y con mi socio que se llama Alan, que es ingeniero y productor y que trabajó en el disco de Hasta la raíz de Natalia y es un gran amigo y también mi socio en la productora, de broma pusimos en el live ahí lo primero que se nos ocurrió, en 20 minutos hicimos una pieza y funcionó.
Entonces fue como de, ok, creo que tenemos que soltar esto o encontrar la forma de tener la decisión DIY, ya sabes, do it yourself siempre, de cómo podemos proponer la música que queramos. Y dijimos, pues claro, hay que hacer el video, güey, ¿no? Entonces empezamos a hacer video, y empezamos a hacer una pequeña productora poco a poco, empezamos a hacer videos donde ya decidíamos la música, pero después el video, que la idea que nos daba la agencia no nos gustaba, y entonces era como de, puta madre, ¿ahora cómo hacemos para poder tener una idea chida de un video? Y entonces dijimos, pues bueno, hay que dar las ideas, entonces hay que hacer creatividad. Y empezamos a hacer creatividad y después dijimos, bueno, ya nos gustó nuestro video, pero nadie lo vio. ¿Qué hacemos? Pues hay que hacer la estrategia. Y entonces empezamos, y en este proceso de estos años se fusionó esto de una casa productora a hacer también / agencia, ¿no? Con todo esto de los contenidos. Y uno de los socios es un amigo mío de la secundaria, de la escuela, que es director de cine, egresado del CCC y un gran amigo, y se alió con nosotros y ahorita estamos, pues queremos producir su peli, ¿no? Estamos juntando recursos para producir su ópera prima. Entonces como que de alguna manera este deber ser me alejó de la música, pero mi core, mi ADN siempre me regresa a este trip, ¿sabes? O sea, como hacer la música, y justo de eso va, pues a veces siempre he estado ahí, ¿no? Desde el 2006 que empecé a hacer yo cancioncitas. No sabía que podía tocar la guitarra y cantar. Yo estudié bajo y siempre toqué bajo. Y, o sea, en la escuela toqué el contrabajo y así. Y empecé a hacer canciones, pues ya saben, como para la novia y eso. y de repente dije, ok, bueno, pues, lo sigo haciendo, y lo seguí haciendo durante muchos años. Entonces así fue como esta transición de Austin, la música, y como siempre ha estado ahí esta onda de hacer canciones, ¿no? Cuéntame un poquito de este proyecto A veces siempre, porque digo, me estás diciendo que es desde el 2006, o sea que es desde que, antes de Austin o desde que No, Austin después. estaba activo. Yo empecé a hacer canciones, o sea, quizá un poquito antes del 2006, pero en el 2006 como que lo que hice fue formalizar de alguna manera que hacía canciones, como pues a través del MySpace, ¿no? Así de que dije, oh, existe una cosa que se llama MySpace que puedes subir tu música, está increíble, ¿no? Yo en esa época probablemente tenía, no sé, 18 años. No, más, un poquito más, como en el 2006 tenía 22. ¿Verdad? Y abrí un MySpace que se llama A veces, donde hacía canciones, porque a veces hacía canciones. Y después entré en una crisis donde dije, está horrible lo que hago, ya saben que eso pasa a veces. Y lo bajé, lo quité todo. Siempre pasa. Y después dije, no, ya otra vez, ¿no? De regreso a esto de la música. Y lo intenté abrir, pero ya alguien tenía el nombre de A veces. Y entonces dije, bueno, creo que esto lo hago siempre, o sea, lo quiero hacer ya para siempre, no nada más es de algunas ocasiones. Y entonces ya por eso se llama A veces siempre. Y a veces yo lo que he entendido y lo que ahora entiendo después de varios años de estar haciendo canciones y de ser un adicto a hacer canciones cortas y sencillas, después de tocar en Austin y el último disco que se llama Caballeros del Albedrío, es un disco ultra progresivo y con cambios de quebrados rítmicos y de instrumentos y de una locura. Creo que a veces siempre es como esta otra parte que es como súper sencilla, fácil y ya, ¿no? O sea, es lo que es. No le pide más. Esto comenzó yo haciendo canciones y de repente dije, bueno, para que no se me olvide, pues la voy a grabar. Entonces la grababa en la computadora, así en el photo booth de la laptop. Y de repente apareció esto del Tweetcam y del Facebook y empecé a subir o sea, hacía la canción, haz de cuenta que se me ocurría, y enseguida lo que yo hacía era subir la canción en video y decirles, miren, esta es la canción. Después salió lo del Tweetcam y lo que hacía era como de, bueno, la voy a tocar a Cree en el Tweetcam por primera vez, así con errores y lo que sea, la acabo de componer hace 10 minutos. Y entonces la hacía la canción y algunos se conectaban. En ese momento tenía mucho más seguimiento con esta onda. Entonces empezó a funcionar y de repente, no sé, como que ya en Facebook había bastante gente que me seguía y empecé a tomarlo más en serio poco a poco, pero después otra vez se fue, ¿no? Y se va y se viene. Como que esto es esta constante en mi vida con este proyecto o con hacer canciones solo, ¿no? Que es muy diferente a hacer canciones en un grupo, ¿no? En solitario. Yo no tengo disciplina cuando hago canciones solo, eso es lo malo.
porque solo las hago, ¿no? Es de que, ay, sí, me cayó mal la sopa, y entonces puedo hacer una canción de, me cayó mal la sopa, y ya, quedó ahí, ya no hice Bueno, más, ¿no? hablando de Una eso, pregunta de eso, ¿no? Einar Piti está preguntando que cómo es tu proceso creativo al escribir canciones, que si salen así porque sí, o si tienes alguna metodología o algo. No, generalmente algo que me cuentan mis hermanos y mis papás de que era vivir conmigo cuando vivía con ellos, era que era súper molesto, que yo tocaba todo el día la guitarra o el bajo, pero realmente no tocaba nada. O sea, solo estaba como, ya sabes, como solo llameando y así. Entonces era como, toca algo, carajo, ¿no? Así que en realidad siempre el proceso es como de que estoy así horas y de repente digo, esto suena bien, ¿no? Y de repente ya lo estoy tocando, ya sabes, como esta peli que, no me acuerdo cuál peli que decía que yo podría quedarme en un re menor toda la vida. O sea, es así. De repente estoy tocando el mismo acorde por horas y nada, empiezo a cantar y lo que se me ocurra, ¿no? De pronto salen cosas chidas, de pronto salen cosas que no y realmente no hay un método. Y creo que ha ido cambiando mucho de lo que hablo con el paso de los años, ¿no? Que también eso es chido, que ahora yo este proyecto jamás lo he visto como una banda, digamos, como este proyecto que yo quisiera que tuviera muchos aparadores o lo que sea, ¿no? Como Nostino, o sea, no No realmente sientes esa presión, digamos, que no, por no, ahí no, en no la otros siento. proyectos se pone. Y pienso que es más como una cosa de que algún día voy a ser, si la vida lo permite, viejito. Y de repente voy a poder tener un diario, ¿no? De mi música de alguna manera, como que puede contar mi historia y de alguna manera tener estos recuerdos por si me da Alzheimer. Qué bonito lo que dices, porque no Qué hay un bonito. método, no hay un método, pero hay un devenir, conectando ahí con la intro de Francia. De venir, chicos. Es correcto. Y básicamente es eso, o sea, como simplemente es no ponerle presión y hay veces que lo hago más seguido, hay veces que no. Y nada, eso es la constante en mi vida, ¿no? Y Rata, la última pregunta que te quería hacer era, que se la hacemos a todo el mundo como se la hicimos a Eli, por ejemplo, ¿cómo te ha afectado a ti esto del COVID y la pandemia? ¿Cómo no solo el proyecto, sino también la productora, tu vida personal? Cuéntanos algo de eso. Claro, pues digamos que en mi caso, a mí algo que me ha movido muchísimo es darme cuenta que, bueno, es raro hablar de esto, pero soy una persona que suelo padecer situaciones de ansiedad o estrés, o soy el típico que dicen, güey, es súper paranoico, tranquilo, o sea, es como muy aprensivo, muy preocupón, ya sabes, como el pesimista, ¿no? El que, güey, no mames, todo va a salir mal. Y me he dado cuenta en esta cuarentena, en este COVID, que tengo muchas más herramientas de las que creí, güey, ¿no? O sea, que tengo muchas más cosas a las cuales aferrarme, amarrarme, como para sujetarme y decir, todo está, o sea, ni modo, suelta, el presente, trabajar en el presente todo el tiempo, creo que eso es lo que me ha ayudado mucho esto del COVID, aunque recurro mucho a ver fotos viejas o a recordar y lo que sea, pero al final es como el entender que no necesito, o sea, que estoy bien, que no necesito ni nada de lo que tenía, ni nada de lo que tendré, sino lo que tengo. Suena muy hippie y muy forever y muy No, frito, viejo, es súper sacén, pero es un principio budista. pero al De aquí final a es ahora. correcto, exacto, como el desapegarse, el desapego, pero pues sin ser hippie, porque no me sale, pero algo así como, Todo bien. No te sale bien lo hippie, porque, no te sale bien. Está bien, está bien. porque, Puedes reconfortarte en eso. porque me sigue gustando la Coca-Cola, entonces es difícil, pero Pensé que ibas a decir la cocaína. Yo también pensé que íbamos por ese camino y dije, bueno, de venir, claro, sí. bueno, pues en algún punto pasó, pero ahora justamente ya llevo un muy buen rato totalmente limpio. También eso es algo que ha cambiado y que creo que me preparó para este tipo de situaciones, no estar pues fugado en cualquier situación, sino intentando y estar concentrado en vivir el presente, ¿no? O sea, como otra personalidad de la que era antes hubiera sido como de, "Bleh", o sea, fuck it, es el fin del mundo, güey, vamos a hacer lo que queramos, güey. Es madre. Y ahora como que tengo pues
Pues yo Es- creo que lo mismo, este porque gusto vamos a por hacer lo que existir. queramos, o sea, pero ahora sabes más, con más certitud qué es lo que realmente quieres. Quizás antes pensabas que Elegir. sabías lo que querías, pero ahora sí puedes elegir. Exactamente, elegir y tener o sea, elegir diario despertarte y decir, güey, claro, güey, o sea, tengo el derecho a existir, güey, aquí estoy, ¿no? O sea, Qué grande. y Así eso es mismo. eso me ha tardado muchos años en siquiera verbalizarlo, ¿no? Pero, pero creo que el COVID es un buen entrenamiento porque si esto regresa o se va hacia otro lugar, no importa, ¿no? La idea es que yo siga con mis pies firmes en mis pies de plomo que le llaman, ¿no? Y digo, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero al menos hoy sí pasó. Yo Claro. sí creo, man. Y Sí, man. creo que tienes una nueva, excelente filosofía. Y este tiempo es como para reinventarse y para analizar, para Para reflexionar. apreciar, güey, apreciar. Sí. O sea, el otro día pensaba, justo en la productora nos cayó un proyecto muy lindo en la agencia, perdón, de la conservación del jaguar y de la conectividad, de cómo el jaguar ha perdido conectividad y no puede pues reproducirse y entonces hay toda una situación muy grande, ¿no? Y yo pensaba, o sea, el jaguar, y ahora se me fue el nombre del maratonista, perdón, soy muy malo con los nombres, Mulget, de Mulget. Mulget. Como, nuevamente uno de nuestros ex patrocinadores perdiendo. cómo, cómo esta cosa tan básica de beberte un vaso de agua, o sea, estamos en el COVID y tú te das sed y te paras y te bebes un vaso de agua, ¿no? Y yo pienso como esas cosas no las vemos, ¿no? O sea, y me imagino que estando en medio de la selva y de repente tener sed si se te acaba y tener que ser disciplinado, son un montón de situaciones que al final este tipo de cosas te llevan a apreciar, güey, y decir, no mames, o sea, me estoy tomando un vaso de agua, pero es el pinche vaso de agua que tengo aquí la pinche suerte de tener, ¿no? O lo que sea que te estés dando, pero algo tan básico como el agua o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que el sueño se me fue a la mierda. De repente yo ya me dormía a Creo las que 4 y me despertaba así, yo sé como dice, qué hay chingados. como varias etapas de esta pandemia, ¿no? Entre el insomnio, la paranoia, el true crime y no sé qué más estaremos viendo ahora, Walter Mercado. Sí, sí, sí. Entonces, de Estamos, pronto ya es no sé en qué eso, ¿no? etapa Como estamos. de, Tiger güey, King. no puedes Tiger vivir al King. revés, güey. O sea, te vuelves loco, güey. Llega un día en donde te despiertas y dices, o sea, güey, lo que más quería en la vida era poder comer todos los días y se me antojaba cereal a las 4 de la tarde, güey. Nada, si ya cansas, estoy un cereal, no pasa nada. Me Puta, siento identificada. una Yo hago eso, semana yo hago eso haciéndolo, bastante. ya no. A mí eso es una cena a veces, ¿eh? Todo bien, el Sí. cornflake. De repente dices, bueno, pues creo que esa manzana que no me gustaba tanto me vendría bien, ¿no? O sea, como que digamos que, no sé, me siento como cuando tenía 14 años, pero o sea, encerrado o menos, 13 años, 12 años, de eso que tus papás todavía no te dejan salir a ningún lado, ni, ¿sabes? Solo vas a la escuela, regresas y alguna actividad que te hayan metido, lo que sea, pero en realidad estás en tu casa todo el día, en las noches y no puedes hacer nada, porque, o sea, no puedes salirte a las 11 de la noche porque no te dejan. Pero ahora con la mentalidad de un adulto de decir, bueno, podría hacerlo, pero güey, elijo no hacerlo. Está muy loco, güey. Es una cosa bien bizarra. Una segunda Aquí sí estamos que no adolescencia. podemos aunque queramos, pues como si Sí, no estamos estamos castigados. Bueno, aquí en totalmente México sí se infantilizados. puede. Aquí en México sí se puede. Y Mira, digo, hay muchos contagios. Creo que era imposible guardarnos a todos. Pero, tal cual. pero bueno, así es. Esta es justo la realidad. No Se tengo despertaron las criaturas. Ya están. ¡Ah! Bien ¡Popeye! chidos. Y ¿Será Bueno, que es un buen Rata, momento para la canción? sí, nos hemos pasado de tiempo un poquito, pero es porque la hemos estado pasando tan bien con nuestros increíbles invitados del día de hoy. Gracias a todos. Qué La privilegio. canción anterior fue El Buzo. Ahora Rata nos va a tocar Pesimista Feliz. Y ahora después de la conversación entendemos bien por dónde va. yo siempre pensé que iba a pasar estas cosas e iba a tener, no sé, una pareja y quizá a esta edad yo ya tendría hijos y muchas situaciones cuando era más chavo, pequeño. Y no, el fin del mundo me tocó solito con mis perros. Y al final también es algo que yo elijo, ¿no? Y nada.
Hey, si el mundo llega a su final, o si los zombies nos quieren matar, o el diablo nos quiera llevar. Hey, sin temblor tirar a este lugar, o un volcán destruye la ciudad, si la tierra nos quiere llamar. Quisiera estar contigo, quisiera estar contigo, quisiera estar contigo si el mundo llega a terminar. Sorry, se acabó el mundo. Si John Lennon regresara, o Fugazi volviera a tocar, si México ganara el mundial. Hey, si mis padres llegan a faltar, si Austin llega a terminar, o ya no pudiera tocar. Quisiera estar contigo, quisiera estar contigo, quisiera estar contigo si el mundo llega a terminar. Así que, ¿con quién les agarró el fin del mundo? Gracias. A veces siempre, Rodrigo Carrillo, mi hermano. Gracias. Rata de Buena México. onda. Y Muchas increíble gracias. que nos conectamos de esta manera nuevamente. Sí, está Gracias. increíble. de nuevo, Súper. Aplausos virtuales todo el mundo. Así como en la primaria. Con las manitos Lombana, arriba. te vi tripeando. Correcto. Gracias, Rodri. Bueno, No, gente, gracias con a esto ustedes. terminamos el show de hoy. Al menos que alguien tenga alguna pregunta más. Diego Piti puede tirarse nuestra nueva canción de outro. No, es la misma. Ah, es la misma. Ah, Sí, bueno. sí, la canción de intro es diferente, pero la de outro, it's a classic. Los clásicos nunca mueren. Los Entonces. clásicos nunca mueren, pero sí tiene un nuevo outfit. Diego Emilio. Sus dos primos adicionales, José Emilio y Juan Diego. Piti. Sí, ellos son Piti también. Pero. Dos Piti. Gracias, Fidel Bastro. Gracias, Francia Herrera. Gracias, Wiwi. Gracias, Eli Brookman. Gracias, Joaquín Discos. Gracias, Andy Whitmire. Gracias, Mulget. Gracias, Frank Zamora. Rata Rodrigo Carrillo. Chavita, Craig, Donna Conlon, Einar Piti, Janet Bombana, Laura Versari, Lourdes Laundires, María Emma y Adair, Nando, Poli Guardia, Salvador y Jimena de la Guardia. Gracias a todos. Estamos leveling up. Laka Laka Season 2, como pueden ver, viene con todo. Nos vemos la próxima semana. Donna Conlon. Donna Conlon. Le apagué la cámara a Janet Lombana accidentalmente. Sorry, Janet. Eso fue un accidente. Carnalito Joaquín. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Joaquín. Un abrazote. Craig, until next week, my brother, nice seeing you. Ernesto Llegando Mantovani. tarde, Tito Mantovani llegando tarde. Chavita. Sigan corriendo por sus sueños. Saludos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Devenir es la que es en Laka 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 Laka. Start. 2, 1.
just feels, to play drums, it feels so sexy.